Welcome back. You are watching NBS Morning Breeze. It is Thursday, the 23rd of October, 2025. It is the election season that we are in as a country. The electoral roadmap is already in full effect. We have the presidential candidates doing campaigns, while at the same time we are having the nominations of members of parliament that did start yesterday and will also feature today. A lot of big names that we have definitely seen show up without a ticket, with a flag, with no flag, all that. But we definitely are looking at the growing numbers of those that are vying for these positions as independents, and not just in one party, but across the country. And we definitely want to ask questions like, what do these nominations reveal about 2026 across the board? That is a conversation that we'll be getting into. But in terms of the nominations themselves that we did see, for example, yesterday, you're already seeing, battlegrounds forming, hotspots, definitely right up on our radar. Here in Kampala, in the metropolitan area, you have definitely likes of Kira municipality that are up as a hotspot here, but also you have the situation that is unraveling in the areas of Maogola. Now, Sodo Aine Kaguta was given a flag after Shatsi Msherire Kutesa was asked to step down in that regard for this particular race. But also that as of today, Council Jed John Tumwebaze will also be getting nominated today on the NRM. He is definitely coming, as an independent, but clearly most of these independents have also indicated one thing, that whereas they're running as independents, they are backing the presidential flag bearers for the parties where they've been. The National Resistance Movement leaning independence, supporting and mobilizing for the presidential flag bearer, who is President Yoweri Museveni, the incumbent, and you have that as a very confusing one for me. But again, you need to be very strategic in this time, Mildred. Wouldn't you do the same? No, you would tie hat. I am wondering why did we have Ojara going for Pechelaro instead of Bardege Laibi, and we are going to have now. Unfortunately, I would have loved to have both of them come to Parliament. But given the fact that they are standing on the same, but sincerely, we would want to have Mao in Parliament. We would want to have Mao in Parliament. Let's get to see how this plays out. But there are really people I would want to see in Parliament, nevertheless, never looking at what ticket they do stand on. The people, for example, I wish there could be a chance that we have the likes of Ali Salaso, back in Parliament. Maurice Ogenga Latigo back in Parliament. I mean, there are quite a number of them who would put up very interesting conversations. Hassan Kaps Fungaru back in Parliament. But well, politics is not that. If wishes were horses, we would have that Parliament filled with the people who will come and discuss. But you might be lucky enough, your wishes with the likes of Gerard Karanga, who is because he's decided to come independent this time, Okay, no worries. But let's cross to Mubende and join Fred Sewaja. Fred, ebye Mubende mbitunde yo jo olunaku lwawedde rutya atera twagala okumanya leero mutandika sawa meka tusuubirayo baani political party ki eyasinze ate okuba n'abantu abajja okwewandiisa olweggulo lwa jo, naye atera twagala okumanya ba independence kiri kitya mu bitundu by'e Mubende. Sewaje. Webale nnyo muganda wange Tracy wamu ne Mildred n'abatulaba ku NBS. Njagala kubabuuzaako nti mwasuze muti eyo olunaku olwajjo e Mubende wano wenyimiridde ku ofisi z'akakiiko k'ebyokulonda kabadde kayisa nnyo kannyini. Abantu 14 basunsuddwa era ne bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda okugenda okuvuganya mu constituencies ez'enjawulo ezikola disitulikiti y'e Mubende. Kati nno ku bano kwabaddeko abazze ku bwannamunigina 7
ate aba NUP babadde basatu, aba NRM basatu n'owa DP omu. Kakati no bonna abaze kuba independence bali mu kamyufu ka NRM. Tujja kutandikira ddala n'aba Mubende municipality nga kuno kwabaddeko omukulu akankwasa Mwesige Ramadhan oyo yali mu kamyufu ka NRM bwe bamuwangula n'agamba akomawo ku bwannamunigina. Ate era kwabaddeko omukulu Haji Bashir Lubega Sempa oyo mubaka ali mu parliament owa Mubende municipality. Ono ye yagamba tajja kuvuganya mu kamyufu ka NRM ng'agamba nti kajja kubeeramu emivuyo mingi nnyo kati yazze ku bwannamunigina naye ng'enjiri agamba akyatambuza ya NRM. Era mu ngeri municipality ye Mubende atwabadde n'omukulu Masembe Dewo Mujabi ono nno yakwatira NRM bendera mu kamyufu k'ekibiina era nga naye yasunsuddwa. Bwe tugendako ebuweekula kawunti eno omukulu Mukasambidde Dr. Fred ono yajjidde ku kkaadi ya kibiina ki DP agamba nti alina okubeera ng'akiikirira buweekula kawunti mu parliament so nga ate n'abaali mu kamyufu kubaddeko omukyala Judith Mujawimana yali mu kamyufu ka NRM bwe bamuwangula n'agamba akomawo ku bwannamunigina so nga era mu ngeri y'emu waabaddeyo omukulu Edward Kulabiraawo naye yavuganya mu kamyufu ka NRM naye kati yakomyewo ku bwannamunigina so nga ate n'owakwatidde NRM bendera retired Major Joseph Kakooza ono nno yali mu parliament ey'omwenda yali mu parliament ey'ekkumi rather nga ye mubaka mu parliament wa Buweekula kawunti bwe bamuwangula ekisanja ekiwedde yagambye akomawo ekisanja kino mu parliament y'e12 ayagaladdeyo oyo ye akwadde NRM bendera so nga ate era mu ngeri y'emu akwadde NUP bendera mu bitundu byeyo Yendagizimana Stephen naye yasunsuddwa olunaku olw'eggulo. Bwe tugenda e Buweekula South eno no waliyo munnakibiina ki NRM yavuganya mu kamyufu kaakyo Tumwesige Fred ate bwe yawangulwa yakomyewo ku bwannamunigina so nga ate akwatidde NUP bendera mu Buweekula ey'Amaserengeta ye Edward Sempiira naye olunaku olwajjo yasunsuddwa. Mu constituency ey'e Kasambya Henry Muhumuza yali mu kamyufu ka NRM bwe bamuwangula n'agamba akomawo ku bwannamunigina yasunsuddwa olunaku olwajjo so nga ate ku ntebe y'omubaka omukyala owa Mubende akwabaddeko abantu basatu abasunsuddwa olunaku olwajjo nga kuliko owa independent omu Topista Tindimwebwa wabula nga naye yali mu kamyufu ka NRM ne bamuwangula n'agamba nti akomawo ku bwannamunigina. Muna NRM era omubaka omukyala owa Mubende Nakazibwe Hope Grania Nalongo yasunsuddwa olunaku olwajjo ate nga yakwadde NRM bendera nga etaye mubaka aliyo so nga ate n'owa NUP Hope Felista Nanyanzi yasunsuddwa olunaku olwajjo okuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyala owa Mubende be bantu 14 abasunsuddwa olunaku olwajjo. Olwaleero tusuubira abantu 5 bokka okusinziira akwakulira ebyokulondesa wano e Mubende omukulu Ferdinand Mulekezi yatutegeeza nti nno olunaku olwaleero atusuubira omubaka wa Kasambya David Kabanda yaliyo yakwate NRM bendera so nga ate e Buweekula South tusuubira akwate NRM bendera Dylan Mubangizi okubeera nga naye agenda kujja anominatingibwe ku ntebe y'omubaka omukyala. Tusuubirako akwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation bendera omukyala Yudaya Nakatudde atannaba kubeera nga anominatingibwa so nga ate ebuweekula kawunti tunjagala kutegeeza nti n'okusinziira ku getulina ate wali gwe tusuubira kujja lunaku lwaleero ne mu Mubende municipality olwaleero tetulina gwe tusuubira kujja olunaku olwaleero so nga ate e Kasambya tusuubirayo Kyagera Peter akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka mu parliament owa Kasambya so nga ate Mubende municipality tusuubirayo Naabawanuka Sumaiya ono yakwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera okubanga naye agenda kunominating olunaku olwaleero be bantu 5 Tracy ne Mildred betulinze naye nga olunaku olwajjo zagenza okwera ssaawa bwe ziti nga abaagala okunominatingibwa wano wajjudde wabula olwaleero tetunnaba kufunayo kabonero konna kalaga nti nno waliwo abagenda okujja naye nga abaddukanya ekifo kino batugambye nti kasita zikoona ssaawa 3 mu mateeka baba bakkirizibwa okutandika okunominatingibwa. Ojja kunzikiriza nja kubeera nga tubeeyongeza gye bujja maaso awo nga enteekateeka zitandise wabula nga mu kaseera kano y'embeera eri wano eno ku ofiisi z'ekitebe ky'ebyokulonda mu bitundu eby'e Mubende ku kyalo Kigagga. Nzikiriza Tracy ne Mildred nkomewo gye muli ku Political Command Center ate tugende mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tulabe embeera yo ekedde etya. Bwewaawo tweyanziza nnyo Fred Sewaje webale kubeera ate ng'otubuulira ebigenda maaso. We probably want to also now get back to Kampala and find out what is happening. It's day 2. Yesterday, people, I told you, be on time. Make sure you're in the most
disciplined version of yourself. Get nominated, ebirala later on. I also am curious to find out if there was more interest in getting presidents, or people are more interested in that particular race that we had about, even as a joke, as trivia as you want to look at, but 200 was quite the number or thereabout. And when you look at this particular one, that is the MP nominations, it's already day 2, but you could already see by 5 p.m. yesterday, the numbers had already gotten down. Today, I do not expect them to even be higher than that. No surprises with which regions definitely, or which centers had more numbers, the likes of Kampala or Kiso leading. Is there, what would we attribute that to? Is it the fact that Kwen or Resio, what would we attribute it to? Because 3 million shillings, 3 million shillings this time, you pay before you even start to you pay after getting to know exactly. that.